This year, the Uganda National Examinations Board will conduct 4 sets of examinations. We have the primary reading examination. We have the Uganda Certificate of Education under the old curriculum, which we have called a transition exam. We have the Uganda Certificate of Education examination under the new curriculum. And then we will have the Uganda Advanced Certificate of Education. This is also the first time that the Uganda National Examinations Board will conduct the Uganda Certificate of Education examination under the new lower secondary curriculum. And arrangements for this examination are on course. Alongside the UCE examination based on the new curriculum, NEB will conduct the UCE transitional examination, as I have already mentioned, that is based on the curriculum examined up to 2023. This is going to be a one-off opportunity given to anyone who would like to be assessed under the old curriculum and qualifies to be assessed under that curriculum. Registration for all the 4 examinations is currently ongoing. The requirements for the UCE examination based on the curriculum, the new curriculum, is as follows. Only candidates who pass ELE, that is with grades 1, 2, 3, and 4, or the equivalent, and have attended 4 years of the UCE course may be registered for this examination. The ELE grades shall be verified automatically by our e-registration software, and those who search the ELE within the periods that we have specified in our circular on registration that we send to schools at the commencement of the registration exercise or earlier. Candidates should provide the correct index number when they are registering, the correct index number that was used for the ELE, and also the year of sitting for this examination. The new lower secondary curriculum requires candidates to register for a minimum of 8 subjects and a maximum of 9 subjects. This is a slight departure from the old curriculum where the maximum number of subjects a candidate will register for would be 10. This curriculum gives allowance for 9 subjects and not 10. Continuous assessment for the CA scores for the subjects offered and the projects that are being done by each candidate will be a requirement for certification. For the UCE transitional exam, which is based on the old curriculum, the board requires that the candidates who are going to qualify for this examination will be those who sat in 2023 or earlier and would like to improve their grades. Those who registered for the UCE 2023 or earlier but were unable to sit for various reasons. Those whose results for the 2023 examinations have been cancelled, and those who failed to register in the UCE examination again for various reasons. These must have passed, must have the PLE of 2018 or earlier. Adult candidates who are 20 years old and above and did not sit PLE, this will require special permission from the board before they can register, and they must provide proof for age that they are adults, 20 years and above. This is being done because as the country
transits from the old curriculum to the new lower secondary curriculum, the board recognizes that there is need to conduct this examination to address the issues that I have outlined. I want to emphasize that this is a one-off examination and will not be repeated. Next year, 2025, UNEB will not conduct another examination under the old curriculum. So we want to encourage anyone who would wish to take advantage of this chance that the board is offering to take this chance, or else thereafter they may be advised to try other pathways. For the Uganda Advanced Certificate of Education examination, the requirements will be candidates who passed UCE with grades 1, 2, 3, or 4, and have obtained the UCE certificate in 2022 or earlier, or they possess an equivalent qualification. These are the ones that can be registered for the 2024 USCE examination. For the purpose of government sponsorship, only candidates who sat the UCE examination in 2022 will be eligible under the UPOLET government program. Now, candidates with foreign results. There are a number of learners in our schools who qualified or who acquired earlier qualifications outside this country. So all these candidates with foreign results must have their results, those foreign results, equated by UNEB before the registration. After receiving the equated results, the candidates are going to be given a unique code to enable them to register electronically. This procedure also applies to the adult candidates that I have talked about and those that have been authorized legally to change their names. Continuous assessment and project scores. Ladies and gentlemen, continuous assessment is an integral part of the new lower secondary curriculum, and the scores are going to contribute 20% of the final end of cycle assessment. And scores for projects, you may be aware each candidate is required to undertake a project. The scores for these projects will be reported separately on the certificates. In other words, the UCE certificate will have a provision where the score that the candidate obtained in the project will be reported. Schools should submit the CA scores and the project scores starting from the 4th of June this year to the 4th of October. The board will receive these scores from the 4th of June and close receipt of the scores on the 4th of October. And we would like schools to take note of these very important dates. To facilitate the process of the submission of CA scores, the board is currently training teachers of all secondary schools in competency-based and continuous assessment skills, as well as the skills of collecting assessment data as they teach, using a program that the board has developed in-house, which we call Assessment Management Information System, or AMIS. This tool has been developed by the board, and the teachers are being trained in the use of these tools. The training is currently going on a regional basis. The board has so far covered the sub-regions of Acholi, Lango,
Teso, Sebei, Paso, Gishu sub-regions, and training is progressing steadily, and we hope with the availability of funds that the board has requested, the entire country will be trained in the skills of using these systems to record the assessment scores. Registration for all these 4 examinations will close on the 31st of May. Today is the 24th, and so we have got 1 week thereabouts for the normal registration to close. For candidates who may miss being registered during this period, the board will still provide an extension, but this will be called late registration, and it's going to attract a surcharge. So we would like to encourage all heads of examination centers to take advantage of this and register the candidates within the next 7 days. The government will continue to pay registration fees for all candidates that are sponsored under any of the 3 programs: the Universal Primary Education, for PLE, the Universal Secondary Education for USE and UCE, and the Universal Post-O-Level Education and Training Program or UPOLET. Heads of these centers are advised to ensure that they submit the registration data of their candidates during the period of normal registration, as I have said earlier. I would like to reiterate that the fees, examination fees, have not been increased. So for PLE, the primary living examination, the registration fees remain 34,000. For the Uganda Certificate of Education, UCE, the fees have remained 164,000, and for the UACE examination, the fees have remained 186,000 shillings. Charging fees not prescribed by UNEP is quite common. According to the UNEP Act 2021, Section 33, it is an offense for anybody to charge fees that are not prescribed by UNEP and refer to such fees as UNEP fees. Heads of centers and school directors are therefore cautioned against calling any administrative costs that they levy on the candidates as UNEP fees. Such an offense attracts a penalty of 2,000 currency points or 40 million shillings, or a term of imprisonment not exceeding 10 years, or both, fine and imprisonment term. Additionally, the person convicted of this offense will be required to pay back the money that they collected illegally. The board will proceed to take other administrative measures against the school, including withdrawal of the examination center. And if the person convicted is a registered teacher, other penalties will also be, other sanctions will be applied, including deregistration of such persons according to the regulations of the profession. I want to encourage those parents or members of the public that are aggrieved because they've been charged exorbitant fees, alleged to be examination registration fees, to file such complaint with the police. This is a criminal act. It is not
prosecuted by Uganda National Examinations Board because the board does not have the capacity to prosecute criminal acts. So where a parent or parents feel aggrieved by the exorbitant fees that have been charged by a school and called the UNEP fees, they should file their complaints with the police so that criminal proceedings are instituted against such persons. UNEP does not have the capacity, neither is it the role of the board to follow up these criminal cases. Similarly, misappropriation of examination registration fees, UNEP is also cautioning heads of centers or their representatives to ensure that all registration fees are remitted to the board and that the students are duly registered for the examination. Ladies and gentlemen, it has been common in the past when the board is about to start to examine the candidates to realize that a group of candidates from a particular school have not been registered for the examination which they are hoping to seek. And this is also a criminal offense. Anyone who fails to remit monies that they have collected in the name of registration, these ones also commit an offense, and they are also liable on conviction to a fine of not exceeding 2,000 currency points or 40 million shillings or a term of imprisonment of 10 years. This is in accordance with Section 32 of the UNEP Act of 2021. And such persons will also pay back the monies that they collected and did not remit. And where they are registered teachers, they may also be deregistered in accordance with laws regulating teachers. Registration of private candidates labeled as government-sponsored candidates. This is also a common activity or offense that is being committed. Heads of government-aided schools are put on notice, therefore, not to register private candidates and call them government-sponsored candidates. This is a fraudulent practice which causes financial loss to government. And any head of examination center or the school director that will be found indulging in this practice shall pay twice the amount of money that they have defrauded. And relevant laws on dealing with fraud will also be applied on such persons. The examination center definitely shall be withdrawn. Display of candidates' registers. The UNEP Act 2021, Section 4, Subsection 2 requires schools and examination centers to display the register of candidates that have been registered in a conspicuous place at the school notice boards some 2 months or 6 days before the date of commencement of the national examination. So heads of examination centers are hereby put on notice to ensure that at the end of the registration period, they make printed copies of the registration slip from the UNEP portal and display this conspicuously so that candidates, parents, and any other interested person can check the registration status. It is a responsibility of the candidates, the parents, and heads of centers to confirm that the biodata of the candidates that they have registered are appearing correctly, and candidates must also verify the correctness of the details about themselves. Particularly,
the spelling and the order of their names the way they want thing. But when the document, academic document, is eventually published and a man is appearing having F or female against their name or vice versa, it becomes a big matter. So we want at this point, when they're correctly looking at the registration, make sure the gender is stated correctly, male or female. The right photograph. Ladies and gentlemen, slips, result slips and photographs now appear with the photographs of the owners. It is therefore very important to ensure that the photograph that is attached to each candidate is the photograph of that particular candidate. We are finding challenges when candidates return these documents because the photograph thereon belongs to another candidate within the school. This has been most common with primary schools which employ people they call service providers to do the registration for them. And these service providers do not know the candidates individually, so they may make mistakes in as far as attaching photographs to the registration forms are concerned. So during the period of checking the register, we would like to encourage candidates to ensure that the photographs appearing against their names are actually their photographs. And then finally, for the Uganda Certificate of Education and the Uganda Advanced Certificate of Education, we want candidates also to ensure that the subjects appearing against their names are the subjects that they have chosen to offer, particularly the optional subjects. At the end of the registration period, the Uganda National Examinations Board will make it possible for candidates, their parents, or guardians to check the registration status of their children by sending an SMS to 6600. Once the board has declared that registration has closed and the period for amendment of data or records has also ended, it will be possible for a person to, by use of SMS, to verify whether their child or their dependent has been registered. In order to do that, the person should know the index number that the candidate has been given, and then indicate the correct level of the examination, PLE or UCE, and the index number that has been ascribed to the candidate, starting with the school number and then the candidate's individual number, and then send this to 6600. They will receive back information indicating the candidates, the name, and the subjects that they have been registered for. If they do not find that, then it gives them a heads-up information that there is some problem with the registration of that candidate, and this can be handled well before the examination period. We want to encourage parents and guardians to please make use of this to avoid last-minute panic when you discover that your child appears not to have been registered. We wish all the aspiring candidates at this level God's blessings as they prepare themselves towards sitting the examination. I thank you all for listening. God, and thank you.
Questions? Good morning, BD. My name is Olivia Galabala from Rivers Council. We seek clarity from you. During the release of UCE of 23, we had a first lady saying that they are ready to pay for candidates who would love to repeat UCE exams through the old curriculum. How far has the work gone about that? Any other question? That offer that the candidates that are repeating this examination will be supported. The assumption is that these candidates are going to go back to their UCE schools where they were sponsored initially by government as USE candidates. So any of these repeaters who goes back to the center where they sat or another center which is benefiting from the USE program will also be beneficiary of this program. This was a promise made by the Honorable Minister and it will be kept. But if they go to a private center, they will have to pay for themselves. Thank you very much, ladies and gentlemen of the audience. Thank you, Dr. Gunn. If you don't have any other questions, we request for Banabasiza basebo ne bannyabo abamawulire omukulu akulira ekitongole kya UNEB olwaleero ayogedde ku kuwandiisa abayizi abagenda okukola ebibuuzo ebya primary ekibiina ekyomusanvu abagenda okukola ebya siniya eyokuna UCE n'abagenda okukola ebibuuzo ebya siniya ey'omukaaga ngayise USCE. Agambye nti omwaka guno tugenda kukola ebibuuzo bya mirundi ena era nga bw'obudde ebibuuzo ebya primary n'ebibuuzo ebya siniya ey'okuna UCE nga bino bigenda kubeera bya mirundi ebiri. Waliwo abasiniya ey'okuna abagenda okukola ebibuuzo mu curriculum empya yayise New Lower Secondary School curriculum, ate n'abo abagenda okukolera mu curriculum enkadde nga mu mitendera egyo ayongedde n'aginyonyola bulungi era nga bwenaawulirako. Omuyizi agambye nti guno gwe mulundi ogugenda okusookera ddala UNEB okukola ebibuuzo mu nkola eya curriculum empya. Era n'agamba nti abayizi abanaakola ebibuuzo bino bali mu kwewandiisa. N'agamba nti abo abakola mu curriculum enkadde nabo bali mu kwewandiisa, kyokka nga abo abagenda okukolera mu curriculum enkadde baweereddwa omukisa guno kumu kwokka tugenda kubeera guno kwokka tebagenda kuddamu kubikola. N'olwekyo n'agamba nti abo bonna bonna abandikaze okukola ebibuuzo bandigenza okubeewandiisa. Omukulu awadde ebyetaagisa okusobola okukola okwewandiisa mu curriculum empya ne bayise New Lower Secondary School curriculum. Agambye nti omuyizi aneewandiisa mu curriculum eno empya ateekwa okuba nga yayita ebibuuzo ebya primary, ateekwa okuba nga yafuna grade esooka, eyokubiri, eyokusatu awamu n'eyokuna, ate era ateekwa okuba nga yasoma emyaka ena. Kati abayizi bano abagenda okwewandiisa mu nkola eya curriculum eno empya, obubonero bwabwe gye buli kubanga amasomero gabufuna butereevu okuva ku mutimbagano gwa UNEB. N'olwekyo tebeetaaga kunoonya gye buli, bajja kubanga amasomero gabulina. Wabula n'agamba nti abayizi bano bateekwa okuba nga beekakasa bulungi nnyo ennamba gye bagenda okwewandiisizaako gyayise index number gye baatulirako primary ey'omusanvu. Agambye
nti abayizi bano abagenda okukolera mu kalikulamu empya bagenda kuba nga bakola amasomo mwenda nga gegasingako obulungi galina okuba mwenda kyokka tegategeddwa okubeera wansi wa 8 olwekyo 8 oba mwenda kalikulamu enkadde amasomo gonogawadde gasobola omuyizi abadde asobola okuwandiisa amasomo agawedde gali 10 naye kakikyuseemu yongeddeko n'agamba nti abayizi bano abagenda okuwandiisa mu nkola empya bagenda kubanga kitangaza bulungi bagenda kubanga ebo abayitendera ebibuzo bya primary ebyetagisa okuwandiisa mu nkola empya abetaaga okuwandiisa mu nkola empya abawadde ebitendera gyabo abayizi bano bateeka okubanga batuula UCD oba batuula ebibuzo bya siniya eyokuna ku 223 mu nkola enkadde abayizi abeetaaga okuwandiisa mu nkola enkadde sempya bateeka okubanga batuula siniya eyokuna ku 223 ne babanga bagigwa nga baagala kwongera kutereeza oba baagala kufuna obulimi obusingako obulungi n'abayizi abo abeewandiisa myaka emikadde wansi wa 223 gambe 2 okudda emabega nabo bakkirizibwa okuddamu ne beewandiisa mu nkola eno enkadde waliwo n'abayizi obuliro bwabwe bwasazibwamu gambe omwaka oguwedde ogwa 223 oba emyaka emirala egy'emabega nabo bakkirizibwa okwewandiisa okuddamu okukola ebibuuzo kalikulamu enkadde waliwo abayizi nga baagwa ebibuuzo bino ebya siniya eyokuna bakkirizibwa okwewandiisa naye bano bateeka okuba nga baatula mu 2018 okudda emabega myaka egy'emabega muyizi agambye nti n'abayizi ng'oluli muntu mukulu ayinza okuba nga tali mu ssomero naye nga muntu mukulu aweza emyaka 20 n'okweyongerayo asobola okujja neyewandiisa kalikulamu enkadde naye n'ateeka okufuna olukusa okuva mu kitongole mwennyini okuva omukulu wennyini mu UNEB bateeka okuwoleeta obukakafu nti baweza emyaka 20 n'okusukkawo basooka bakkirizibwa okwewandiisa nga abayizi abakulu kalikulamu ebyenkadde tulazeemu okukikkaatiriza nti bino bye bijja okubeera ebibuuzo ebisembayo olwekyo abayizi bonna abandyagadde okwewandiisa nga tebakola nga siniya yakuna abakubiriza bakozesa omukisa guno kubanga tebagenda kudda mu kugufuna omukulu ayogedde ku byetaagisa okwewandiisa ng'ogenda kukola siniya ey'omukaaga agambye nti omuyizi ateeka okuba nga yayita siniya ey'okuna n'agiyita mu grade esooka grade ey'okubiri eyokusatu oba eyokuna era nga alina certificate okubanga yatula 222 okudda emabega n'abayizi abakolera ebweru wa Uganda bayinza okuba bannayuganda kubanga bannayuganda nabo basobola okujja ebiwandiisa mu nkola eno naye nga ebibuuzo byabwe biteeka okubanga UNEB erina enkola biteeka okubanga bitukalaniza n'omutindo gwa UNEB agambye nti gavumenti ejja kuddamu okuweerera okusasulira abayizi abakola mu nkola ya gavumenti ekibwa college naye ejja kusasulira abo bokka abaatula mu 2022 ejja okusasulira emitemwa gya UNEB n'olwekyo omukulu agambye nti abo abayizi abaatulira ebweru bannayuganda bakasi bannayuganda abalina ebiwandiiko nga byebweru bateeka okubireeta nebipaganyizibwa n'omutindo tebayita equity era nga abayizi bano baweebwa akanamba ak'enjawulo tebayita ka kooti tebalina okukozesa nga beewandiisa kino kyekimu era nga abayizi abakulu tebalina okukola abayizi abasusa emyaka 2 nejogeddeko waggulu naye bateeka okuweebwa akanamba ako ka kooti okusobola okwewandiisa obulungi mutimbagano ogwa UNEB omukulu annyonnyodde ku kikwatagana ku ngeri obubonero obunaava ku masomero abasomesa bwe bakozesa mu nkola gye tuyita continuous assessment mu UNEB agambye nti enkola eya continuous assessment
egenda kubanga esobozesa omuyizi okufuna obubonero 20 abasomesa bwe babeera bakuŋŋaanyiza okuva ku ssomero. Obubonero buno bujja kuwandiikibwa wokka ku certificate omuyizi gy'anaakola. N'agamba nti nno omuyizi anaaba talina bubonero buno ba continuous assessment oba abasomesa bwe bakuŋŋaanyiza omuyizi ono ng'asoma, ajja kuba tasobola kubeera na bubonero bwonna wamu balineeko, ajja kuba talina grade. N'olwekyo akubiriza amasomero okulaba nga bakuŋŋaanya obubonero buno okuweereza mu UNEB okubeera ddala nga ennaku z'omwezi 4 mwezi ogw'omukaaga, era nga ekitongole kijja kusembayo okubufuna oba okubukkiriza ennaku z'omwezi 4 mwezi ogw'ekkumi mwaka guno. N'ekyo amasomero galina okubeera nga yeetegeka bulungi okuweereza obubonero buno. Bagambye nti nno mu kiseera kino ekitongole kiri mu kuyigiriza abasomesa okubawa obukugu obwetaagisa okusobola okuŋŋaanya obubonero buno bulungi n'okusobola okuweereza ku UNEB nga bakozesa enkola ey'omutimbagano oba enkola yakalimagezi. Waliwo enkola gyayise ya AMIS, Assessment Management Information System. Abasomesa bali mu kutendekebwa era okutendekebwa kujja kubeerawo mu masomero gonna mu Uganda. Bagambye nti kati okwewandiisa kugenda mu maaso era abayizi bagenda kwewandiisa kati wali bagenda kwewandiisa mu nkola eya bulijjo oba enkola ennuŋŋamu okutuukyagada nga ennaku z'omwezi 31 mwezi guno gwe tulimu ogwokutaano 2024. N'agamba nti singa onabaayo abateewandiisizza bajja kuweebwa omukisa okwewandiisa naye bajja kusasula obutambo kubanga bajja kuba bafudde mu budde bwabwe obudde obutuufu bw'okwewandiisa. N'agamba nti kyandibadde kirungi amasomero ne gawandiisa abayizi mu budde buno kubanga tusigazaayo ennaku bale mubazi. Gambye nti gavumenti ejja kwongera okusasulira abayizi abali mu nkola eya UPD mutendera ogwa P7 era ejja kusasulira abayizi abali mu nkola eya USE mutendera ogwa siniya ey'okuna, ate esasulire n'abo abali mu siniya ey'omukaaga ku mutendera ogwa operate oba mu nkola eya operate. So asabye abakulu b'amasomero bawandiise abayizi abali mu nkola eri mu budde bagane kugenda wabweru wa budde obwo kubanga bajja kuweebwa obutambo. Tulayogeddeko nti ebisale ebyokwewandiisa tebikyuse biringa bwe byali omwaka oguwedde. Abayizi abasiniya primary ey'omusanvu bagenda kusasula emitwalo 3.14, abasiniya ey'okuna bagenda kusasula emitwalo 16.14, ate nga bo abasiniya ey'omukaaga bagenda kusasula emitwalo 18.6. Alabudde nti abakulu abamu ab'amasomero ne bannannyini masomero balina ebisale bye bawooza linnya lya UNEB ne babiyita ebisale bya UNEB. N'agamba nti kino si kituufu era n'alabula nti singa omuntu akwatibwa etteeka lya UNEB eppya erya 2021 liba limukwata era asasula omutango ogutakka wansi wa $4,000,000 oba okusibwa emyaka etasukka myaka 10 oba byombi okusibwa n'osasula omutango. Ate n'omuntu ono singa aba akwatiddwa ateekwa okuddiza abo bwe yaggyako ssente ezo ezitali za UNEB n'azibaddiza nga bwe yazibajjako obungi bwazo nga bwe yazibajjako. Kyokka n'ekitongole tekijja mulekeraawo, kijja kumuggyako ssente yaakyo. Ate bw'aba musomesa nga yeewandiisa bulungi mu kitongole mu minisitule y'ebyenjigiriza n'ennamba yalina ejja kumuggibwako. Akubiriza abazadde abafuna obuzibu mu mbeera eno okugenda okuwaaba ku poliisi. Agambye nti tebawaaba mu kitongole kubanga ekitongole tekirina buyinza kuwozesa misango egifaananako nga gino, giwaayibwa ku poliisi. N'olwekyo abagambye bagende bawaabire abantu bano ababanyigiriza mu ngeri efaananako bweti. Era omukulu ayongedde okulabula abo abafuna essente ku bazadde ne ku bayizi ez'okwewandiisa mu UNEB ate ne bazoonoona oba ne bazibulankanya. Gambye nti mirundi mingi ekitongole kifuna abantu bano naddala nga tugenda okukola ebibuuzo ekiseera akasembayo nga abayizi baloopa nti baasasula ebisale bya UNEB naye tebabawandiisa.
n'agamba nti era etteeka lya UNEP etteeka eri mu katundu aka 32 etteeka erya 2021 libakwata omuntu omu ono singa bakwatiddwa asasula miliyoni obukadde 40 oba okusibwa era emyaka 10 oba byombi. Ekyo n'abalagula okubeera begendereza abazadde, abayizi wamu n'eggwanga lyonna. Abasomesa abanakikola abanaba nga balina ennamba y'okwewandiisa, ennamba zino zisobola okuwagibwako kubanga musango munene. Kakomyawo alabudde n'amasomero aga gavumenti agawandiisa abayizi abavudde mu nkola ey'obwannannyini oba bayita aba gavumenti. N'omuyizi omukulu agambye nti naguno omusango era etteeka libavunaana. Olwekyo alabudde abakulu b'amasomero ne bannannyinigo okwewala okubulankanya ensimbi za gavumenti nga bawandiisa abo abatali mu nkola ya gavumenti, kubanga senta zaabwe zijja kubagibwako singa banaba nga bazitumiddwa. Omuyizi akubiriza amasomero okutimba enkalala z'abayizi nga wabulayo ennaku 60 ebibuuzo bikolebwe. Kandi nti etteeka lya UNEP mu katundu akokuna n'akatundu akokubiri likubiriza buli muntu oba liwaliriza amasomero okutimba enkalala zino. Abazadde batere balabe ebyo ebyawandiikibwa ku baana baabwe. So abazadde bakubirizibwa nti singa enkalala zino ziba zitimbiddwa balina okugenda ne bakebera ebintu bino wammanga. Ekisookera ddala balina okukebera amannya g'abaana baabwe oba nga gawandiikibwa bulungi era nga gasengekebwa bulungi. Sekyo kyokka agambye nti balina okukebera ennaku z'omwezi bazaalibwako, nga kino bakikola nga beeyambisa akapapula k'ekiyita birth certificate oba akapapula akalaga obuzaale bw'omuntu. N'agamba nti ekitongole kikkiriza enkola eraga ennaku z'omwezi omwana ze yazaalibwako, omwezi gwe yazaalibwamu n'omwaka. Eyo y'ensengeka entuufu omuzadde gy'alina okugoberera. Balina era okwetegereza obutonde bw'omwana obuwandiikiddwa. Bw'aba mulenzi agane kuyitibwa muwala kubanga n'ebintu biraba nga babiweereza ku UNEP. Ate tumala okufulumya obupapula ne bakomawo ate okubitereeza. Si kituufu. Ekisembayo balina okutunuulira obufaananyi bw'abaana. Bwe kaba ka muyizi nga ye Mukasa ate tugaane kubeera kafaananyi kalina Mukasa. Ku bayizi abasinye ey'okuna n'ey'omukaaga, abazadde n'abayizi bakubiriziddwa okutunuulira amasomo omuyizi ge yeewandiisizza okukola. Kubanga emirundi mingi abayizi bawandiisa amasomero amakyamu ate bwe tukola ebigezo bagamba tebatuweereza bibuuzo. Mukulu asembeeyo ng'alaga engeri abazadde n'abayizi ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu gye banaasobola okutegeera nti abaana baabwe beewandiisiza nga bakozesa enkola ey'omutimbagano. Kijja kwetagisa kujja ku UNEP wabula bwe banaagenda ku masimu gaabwe bajja kusobola okukozesa enkola gye tuyita eya SMS oba ey'akamesegi nga bakozesa index namba y'omuyizi. N'olwekyo omuzadde oba omuyizi alina okumanya index namba ye oba ennamba gy'okozesa okwewandiisa okuli ennamba y'essomero n'ey'omuyizi yennyini, n'amanya n'eddala omuyizi kwali oba PLE oba UCE oba USCE. Bw'abiteekamu n'aweereza akamesegi ako ku nnamba eno 6600 nawe mutera okwogera. N'olwekyo mukulu akubiriza abantu bonna bannayuganda abazadde n'abayizi okukakasa nti no omuyizi awandiisiddwa, bagaane kulinda ate akaseera akasembayo okukakasa nti bino ebimuwandiisiddwako kituufu. Twasabidde era n'ayagaliza abayizi bonna abeeteekateekera okwewandiisa omwaka guno obuwanguzi n'emikisa. Mukama abakulu. Thank you so much. I think we also request translation of the question. Yes. China Bagala yabuuziza ekibuuzo nti minisita ow'ebyenjigiriza Kasileni yasuubiza nti abayizi abanaba bagenda okuddamu ebibuuzo ebya siniya ey'okuna gavumenti ejja kubasasulira. Lwakitangaza bulungi n'agamba nti kituufu yayogera ekyo
era nga abayizi bano abanasasulirwa ebo abanabeera batulidde mu masomero aga gavumenti. Abo abali mu masomero ga gavumenti abakubiriza okuddayo beewandiisa mu masomero gaabwe aga gavumenti. Abataaliyo nga basobola okwewandiisa nabo nga basobola okukikola, naye abo banaabeera mu masomero ag'obwannannyini agambye nti gavumenti ajja kubasasulira. Thank you so much. If we have no questions, we've come to the end of this press conference. Thank you so much, Dr. Adan and officials from the NEP. We have Ministry of Internal Affairs